profess to be something special. Dlatego pierwszą cechą Wajsznawy jest to, że on jest pokorny, nie chce być nikim szczególnym. They think of themselves as very fortunate that they met the pure devotee, they connected to the parampara, and they're happy in that position of servant of the servant of the servant. Myślą oni o sobie, że są bardzo szczęśliwi, że spotkali reprezentanta parampary i są zadowoleni ze swojej pozycji bycia sługą sługi. But here in the material world, everyone wants to be special. Ale tutaj, w materialnym świecie, każdy chce być szczególny. Nobody wants to be a servant of the servant of the servant. Nikt nie chce być sługą sługi. Why should I be a servant? I know so many things. I'll be a leader. Dlaczego mam być sługą? Wiem tak wiele, zostanę przywódcą. Okay, you can be a leader, but first you have to follow the real leader. Dobrze, możesz być przywódcą, ale najpierw musisz podążać za prawdziwym przywódcą. And the real leader is Krishna. A prawdziwym przywódcą jest Krishna. So we have to follow. And then if we follow Krishna, he tells us, I'm not so pleased you follow me, but if you follow my devotee, then I'm more pleased. Jeśli podążamy za Krishną, to on nam powie, że ja nie jestem tak bardzo zadowolony z tego, że podążasz ze mną, ale jeśli podążasz za moim wielbicielem, wówczas jestem naprawdę zadowolony. Therefore, we're always trying to keep Prabhupada in the center because he's the recognized pure devotee. Dlatego zawsze próbujemy umieścić ślad Prabhupada w centrum, gdyż on jest uznanym, czystym wielbicielem. He said this movement can go on for 10,000 years, but he told us we have to keep the acharya in the center. He was meaning himself. Powiedział, że ten ruch może rozwijać się przez 10 000 lat, ale musicie zachować acharyę w centrum i mówiąc to miał na myśli siebie. Keeping the acharya in the center is natural, but because of false ego, it doesn't seem natural. Utrzymywanie acharyi w centrum jest naturalne, jednakże z powodu fałszywego ego wydaje się czymś nienaturalnym. We see in our children, they're very innocent, but the false ego is always on display. Widzimy to na przykładzie dzieci. One mogą być bardzo niewinne, ale to fałszywe ego jest wyraźnie widoczne. And the ignorance is on display. A także ignorancja jest bardzo widoczna. So we have to be born again, and then we can become servant of the servant. Więc musimy niejako ponownie się narodzić i wówczas możemy zostać sługą sługi. Therefore we pray, Om Jnana Timirandasya, that I'm born in ignorance, but by the mercy of Guru, who's given me the torchlight of knowledge, I can see who I am actually. Dlatego modlimy się, że urodziłem się w ciemności ignorancji, ale dzięki łasce Guru dostałem tę pochodnię, dzięki której mogę dobrze widzieć. And who am I? I'm the servant of the servant of the servant. A kim jestem? Jestem sługą sługi. This is what Lord Chaitanya told Sanat Goswami when he came to the Lord and said, Kayami, who am I? And why am I suffering? To jest to, co powiedział Sanatana Goswami, gdy przyszedł do Pana Chaitani. Kami, kim jestem i dlaczego cierpię? And he was the prime minister, biggest man in the country. A on był premierem, najważniejszą osobą w kraju. But he was intelligent. He wasn't puffed up by his position. Ale był inteligentny, nie był nadęty z powodu swojej pozycji. Okay, text 30. Aham tatvad vikundvanam mano vyaika kakad adbut vaikarikas chaye deva artad viv yanjanam yataha. Translation, the false ego is transformed into mind by interaction with the modes of goodness. All the demigods who control the phenomenal world are also products of the same principle, namely the interaction of false ego and the modes of goodness. Tekst 30. Poprzez interakcję z guną dobroci
fałszywego zostaje przemieniony w umysł. Produktem tej samej zasady, mianowicie interakcji fałszywego ego z siłą dobroci, są również półbogowie kontrolujący postrzegalny zmysłowo świat. Report, false ego interacting with the different modes of material nature is the source of all materials in the phenomenal world. Objaśnienie. Źródłem wszystkich składników w świecie zjawisk jest wzajemne oddziaływanie fałszywego ego i różnych sił materialnej natury. So again, the whole material world is created just for helping us get out of the false ego. Także znów, cały ten świat materialny jest stworzony, by pomóc nam uwolnić się od tego fałszywego ego. So instead of lording it over the material nature, we use the material nature in the service of the Lord, then it's easy for us to get out of the clutches of Maya. Więc gdy zamiast prób władania nad tą materialną naturą, tak uznajemy ją za sługę Najwyższego Pana, wówczas możemy łatwo wydostać się z więzów Mai. Like in the early days, one devotee stood up and announced in front of everybody in Prabhupada that I want to renounce everything, become a sannyasi. Tak jak kiedyś w początkowych dniach ruchu jakiś wielbiciel stał i ogłosił wszystkim, łącznie ze Szlapaupadem, że chce wyrzec się świata i zostać sannyasinem. Prabhupada said, sit down. What do you have to renounce? A Szlapaupat odpowiedział, siadaj, co ty masz do wyrzeczenia się? You come into the world without anything. You go out of the world with anything. What are you renouncing? Przychodzisz do tego świata z niczym, opuszczasz go z niczym, więc czego się wyrzekasz? But we do have to renounce the false idea that I'm in the center. Ale musimy się wyrzec tej fałszywej idei, że my jesteśmy w centrum. Text 31. Taja sani indriyani eva yana karma mayani cha. Translation. The senses are certainly products of the modes of passion and false ego, and therefore philosophical speculative knowledge and fruitive activities are predominantly products of the mode of passion. Werset 31. Zmysły są z pewnością produktami guny pasji fałszywym ego, a zatem filozoficzna wiedza spekulatywna i czynności karmiczne są w przeważającym stopniu produktami siły pasji. Report. The chief function of the false ego is godlessness. When a person forgets his constitutional position as an eternally subordinate part and parcel of the Supreme Personality of Godhead and wants to be happy independently, he functions mainly in two ways. His first attempt is to act fruitively for personal gain or sense gratification, and after attempting such fruitive activities for a considerable time, when he is frustrated, he becomes a philosophical speculator and thinks himself to be on the same level as God. This false idea of becoming one with the Lord is the last snare of the illusory energy, which traps the living entity into the bondage of forgetfulness under the spell of false ego. Objaśnienie. Główną funkcją fałszywego ego jest bezbożność. Kiedy dana osoba zapomina o swojej konstytucjonalnej pozycji jako wiecznie zależnej integralnej cząstki najwyższej osoby Boga i pragnie niezależnego szczęścia, działa głównie na dwa sposoby. Najpierw usiłuje działać dla osobistego zysku czy zadowolenia zmysłów, a kiedy po znacznym okresie takich prób jest sfrustrowana, staje się filozoficznym spekulantem i uważa, że jest ona na tym samym poziomie co Bóg. Ta fałszywa idea stania się jednym z Panem jest ostatnią pułapką złudnej energii, która usidla żywą istotę w niewoli zapomnienia pod wpływem fałszywego ego. The best means of liberation from the clutches of false ego is to give up the habit of philosophical speculation regarding the absolute truth. One should know definitely that the absolute truth is never realized by the philosophical speculation of the imperfect, egotistic person. The absolute truth, or the Supreme Personality of Godhead, is realized by hearing about Him in all submission and love from a bona fide authority who is a representative of the 12 great authorities mentioned in the Śrimad Bhagavatam.
By such an attempt only can one conquer the illusory energy of the Lord, although for others she is unsurpassable, as confirmed in the Bhagavad Gita 7:14. Najlepszym sposobem wyzwolenia się z sideł fałszywego ego jest porzucenie nawyków filozoficznej spekulacji względem absolutnej prawdy. Należy definitywnie wiedzieć, że absolutna prawda nigdy nie może zostać zrealizowany poprzez filozoficzne spekulacje niedoskonałej, egoistycznej osoby. Absolutną prawdę, czyli najwyższą osobę Boga, można zrealizować poprzez słuchanie o Nim z całą pokorą i miłością od bona fide autorytetu, który jest reprezentantem 12 wielkich autorytetów wspomnianych w Śrimad Bhagavatam. Jedynie poprzez taki wysiłek można pokonać iluzoryczną energię prana, mimo iż dla innych jest ona niepokonaną, jak potwierdzone to zostało w Bhagavad Gicie 7:14. This is 7:14. Krishna says, Maya is very difficult to overcome, but one who surrenders unto me can easily cross beyond it. So the surrendering process is easy, but we have to take it seriously. W tym wersecie 7:14 Krishna mówi, że bardzo trudno jest pokonać tą materialną energię, ale z łatwością może pokonać ją ten, kto podporządkował się mnie. Także ten proces podporządkowania jest bardzo łatwy. So we all understand that. We've been devotees for some time. It's a struggle because again, we come to the point of false ego and we think that we should be in the center. Także zrozumienie tego jest trudne nawet dla tych, którzy są baktami przez pewien czas, dlatego że dostajemy się pod wpływ fałszywego ego i chcemy siebie samych umieścić w centrum. Therefore, Guru's job is difficult because he has to correct us. He has to bring us to the right point of humility. Dlatego zadanie guru jest trudne. On musi nas skorygować, musi nas doprowadzić do punktu pokory. But it's not so easy because we don't want to become humble. A nie jest to takie łatwe, gdyż nie chcemy stać się pokorni. But this is the only way we can understand. Ale jest to jedyny sposób, w jaki możemy zrozumieć. Therefore, it said that the father should correct the son. He shouldn't flatter him. And the guru shouldn't you can say, be too lenient with the disciple. He should correct them. I dlatego jest powiedziane, że ojciec nie powinien tak schlebiać synowi, tylko powinien go szkolić. I tak samo guru powinien korygować swoich uczniów. And then if we're properly corrected by guru, we'll feel happy because we understand he's our well-wisher. I wówczas, gdy będziemy właściwie korygowani przez guru, to będziemy szczęśliwi, rozumiejąc, że on dobrze nam życzy. Text 32. Tamaso bhuta shukmadir yatakam lingam atmanaha. Translation. The sky is a product of sound, and sound is the transformation of egoistic passion. In other words, the sky is the symbolic representation of the Supreme Soul. Werset 32. Niebo jest produktem dźwięku, a dźwięk jest transformacją egoistycznej pasji. Innymi słowy, niebo jest symboliczną reprezentacją duszy najwyższej. Report. In the Vedic hymn, it is stated, Etasmad Atmanam Akasha Sambhutaha. The sky is the symbolic representation of the Supreme Soul. Those who are egotistic in passion and ignorance cannot conceive of the personality of Godhead. For them, the sky is the symbolic representation of the Supreme Soul. Objaśnienie. W hymnach wedyjskich jest powiedziane, niebo jest symboliczną reprezentacją duszy najwyższej. Osoby, które są egotystyczne w pasji i ignorancji, nie są w stanie postrzec osoby Boga. Dla takich osób niebo jest symboliczną reprezentacją duszy najwyższej.
Text 33. Kala mayam sa yogena bhagavad viksha sitam nabaha nabaso nusvitam sparsam vikurvan nirmane nilam. Translation. Thereafter, the personality of Godhead glanced over the sky, partially mixed with eternal time and external energy, and thus developed the touch sensation from which the air in the sky was produced. Werset 303. E, mm, Następnie 33. następnie osoba Boga spojrzał na niebo, częściowo zmieszane z wiecznym czasem i zewnętrzną energią, i w ten sposób rozwinął zmysł dotyku, z którego powstało powietrze w przestrzeni. Purport: all material creation takes place from subtle to gross. The entire universe has developed in that manner. From the sky developed a touch sensation, which is a mixture of eternal time, the external energy, and the glance of the personality of Godhead. The touch sensation developed into the air in the sky. Similarly, all other gross matter also developed from subtle to gross. Sound developed into sky, touch developed into air, from form developed into fire, taste developed into water, and smell developed into earth. Objaśnienie. Wszelkie materialne stworzenie powstaje z form subtelnych do fizycznych. W ten sposób rozwinął się cały wszechświat. Z nieba rozwinął się zmysł dotyku, który jest mieszaniną wiecznego czasu, zewnętrznej energii i spojrzenia osoby Boga. Zmysł dotyku rozwinął się w powietrze z przestrzeni. W podobny sposób wszelka inna fizyczna materia również rozwinęła się z subtelnej. Dźwięk rozwinął się w niebo, dotyk rozwinął się w powietrze, forma rozwinęła się w ogień, smak rozwinął się w wodę, a zapach rozwinął się w ziemię. Text 34. Anilopi vikorvano nabastoru balavenvitaha sarajarupa tanmatram jyotir lokasya lochanam. Translation: thereafter, the extremely powerful air interacting with the sky generated the form of sense perception, and the perception of form transformed into electricity, the light to see the world. Werset 34. Następnie z formy percepcji zmysłowej powstało niezwykle potężne powietrze, oddziaływując na niebo, a percepcja form przemieniła się w elektryczność, światło umożliwiające oglądanie świata. Text 35. Anilenat vitam jyotir vikurvat prava vikshitam adhatma bo rasamayam kala mayam sa yogataha. When electricity was surcharged in the air and was glanced over by the Supreme at that time, a mixture of eternal time and external energy, there occurred the creation of water and taste. Shivaji? I was disconnected. So just translate 35. Aha, okej. Przeczytam 35. Kiedy powietrze zostało naładowane elektrycznością i Pan rzucił na nie swoje spojrzenie, wówczas poprzez mieszaninę wiecznego czasu i zewnętrznej energii nastąpiło stworzenie wody i smaku. Text 36. Jyotis hambo usam shritam vikurvyat brahma vikshitam mahim ganda gunam abdat kala mayamsa yogataha. Translation. Thereafter, the water produced from electricity was glanced over by the Supreme Personality of Godhead and mixed with eternal time and external energy. Thus it was transferred into earth, which is qualified primarily by smell.
Shiva? We lost him again. Purport to 36. No, translation Tekst 36. 36. Następnie najwyższa osoba Boga spojrzał na wodę wyprodukowaną z elektryczności i mieszkał. Yes, I'm reading. Następnie najwyższa osoba Boga spojrzał na wodę wyprodukowaną z elektryczności i zmieszał ją z wiecznym czasem i zewnętrzną energią. W ten sposób przemieniła się ona w ziemię, której główną cechą jest zapach. Report for 36. In case that Shivananda gets cut off, who's going to translate? Adi Shakti? Yes, Guru Maharaj, just my humble obeisance, I can Okay, translate. but you don't do anything. I'm just saying, if we lose Shiva, like I don't see him now, where is he? Shiva! So you may have to translate. 36 purport. From the description of the physical elements in the above verses, it is clear that in all stages, the glance of the Supreme is needed with other additions and alterations. In every transformation, the last finishing touch is the glance of the Lord, who acts as a painter does when he mixes different colors to transform them into a particular color. When one element is mixed with another, the number of its qualities increase. For example, the sky is the cause of the air. The sky has only one quality, namely sound. By the interaction of the sky with the glance of the Lord, mixed with eternal time and eternal nature, the air is produced, which has two qualities, sound and touch. Similarly, after the air is created, interaction of the sky and the air, touched by time and the external energy of the Lord, produces electricity. And after the interaction of electricity with air and sky, mixed with the time, external energy and the Lord's glance over them, the water is produced in the final stage of the sky. There is only one quality, namely sound. In air, two qualities, sound and touch. In electricity, three qualities, namely sound, touch, and form. In water, four qualities, sound, touch, form, and taste. In the last stage of physical development, the result is earth, which has all five qualities, sound, touch, form, taste, and smell. Although there are different mixtures of different materials, such mixtures do not take place automatically, just as a mixture of colors does not take place automatically without the touch of the living painter. The automatic system is fractionally activated by the glancing touch of the Lord. Living consciousness is the final word in the physical change. Go ahead. Physical change. Shiva, you there? We can't hear you, Shiva. You shut off. Okay, now is better. Yeah, now you can hear you. Objaśnienie do 26 wersetu. Z opisu fizycznych elementów z powyższych wersetach jasno wynika, że na wszystkich etapach konieczne jest spojrzenie Pana z innymi dodatkami i przemianami. Jednakże w każdej transformacji końcowym dotknięciem pędzla jest spojrzenie Pana, który działa niczym malarz, mieszający różnego rodzaju kolory. Aby przemienić je w jakiś określony kolor, kiedy jeden element miesza się z innym, zwiększa się wówczas liczba jego cech. Na przykład niebo jest przyczyną powietrza. Niebo ma jedynie jedną cechę, mianowicie dźwięk, a poprzez wzajemne oddziaływanie nieba ze spojrzeniem Pana po połączeniu z wiecznym czasem i wewnętrzną naturą zostaje wyprodukowane powietrze, które ma dwie cechy, dźwięk i dotyk. Podobnie po stworzeniu powietrza wzajemne oddziaływanie powietrza i nieba po dodaniu czasu i zewnętrznej energii Pana produkuje elektryczność, a na skutek wzajemnego oddziaływania elektryczności powietrza i nieba po dodaniu czasu, zewnętrznej energii i spojrzenia Pana powstaje woda. Końcowy stan nieba ma jedną cechę, mianowicie dźwięk. W powietrzu są dwie cechy, dźwięk i dotyk. W elektryczności trzy, mianowicie dźwięk, dotyk i forma. W wodzie cztery, dźwięk, dotyk, forma i smak, a rezultatem ostatniego etapu rozwoju fizycznego jest Ziemia, która ma 5 cech. Dźwięk, dotyk, formę, smak i zapach.
Chociaż są to różne połączenia z różnych materiałów, takie połączenia nie następują automatycznie, tak jak kolory nie mieszają się automatycznie bez dotyku pędzla żyjącego malarza. Ten automatyczny system jest rzeczywiście aktywowany przez spojrzenie Pana. Ostatecznym słowem we wszelkich fizycznych zmianach jest żyjąca świadomość. This fact is mentioned in Bhagavad Gita 9:10 as followed. Maya dakshena prakriti suryate sacharacharam etunanena kunteya jagadviparivartate. The conclusion is that the physical elements may work very wonderfully to the layman's eye, but their working actually takes place under the supervision of the Lord. Those who can mark only the change of the physical elements and cannot perceive the hidden hand of the Lord behind them are certainly less intelligent persons, although they may be advertised as great material scientists. Zostało to w ten sposób stwierdzone w Bhagavad Gicie 9:10. Wniosek jest taki, że mimo iż fizyczne elementy mogą działać bardzo wspaniale w oczach laików, to w rzeczywistości działają one pod nadzorem Pana. Osoby, które są w stanie dostrzec jedynie zmiany fizycznych elementów, a nie widzą, że za nimi kryje się ręka Pana, są z pewnością osobami mniej inteligentnymi, mimo iż mogą uchodzić za wielkich materialnych naukowców. Text 37. Bhutanam nabadinam yad yad bhav yavarari varam tesham paranusam sargad yata sankyam gunavidu. Translation. O gentle one, of all the physical elements, beginning from the sky down to the earth, all the inferior and superior qualities are due only to the final touch of the glance of the Supreme Personality of Godhead. Werset 37. O szlachetny, wszystkie fizyczne elementy, począwszy od nieba aż do ziemi, mają wyższe i niższe cechy, jedynie dzięki ostatecznemu dotknięciu spojrzeniem najwyższej osoby Boga. Okay, any questions? Dobrze, czy są jakieś pytania? Hare Krishna, Guru Maharaj. There are two questions. The first question from Instagram. What is the difference between the strict following and the fanaticism? And how to avoid the fanaticism that is often seen, especially at the beginning of our spiritual journey? Są dwa pytania z internetu. Pierwsze dotyczy od tego, jak rozróżnić taką prawdziwą religijność od fanatyzmu i jak robić, żeby ten fanatyzm nie zakłócił naszej prawdziwej duchowej podróży. That's a good question. To dobre pytanie. So the difference is that the fanatic, he doesn't really back up what he's doing with Shastra. Różnica jest taka, że fanatyk, on nie opiera tego, co naprawdę robi na szastrach. Shastra is the center. We judge Guru and sadhus on the strength of Shastra. Szastry są centrum, guru i sadhu oceniamy na podstawie szastr. Therefore, Prabhupada emphasized we should learn his books. We should study, very carefully the different Vaishnava Shastra, like Śrimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Brahma Samhita, so that we become learned, and then we're no longer fanatical. We're doing according to the principles of Shastra. Dlatego Szla Prabhupada kładł nacisk na to, żeby studiować takie księgi Wajsznawów jak Bhagavad Gita, Śrimad Bhagavatam, Brahma Samhita i wówczas nie będziemy dłużej fanatykami, tylko będziemy działać na podstawie szastr. So that we see somebody acting fanatically, we can ask them, what are you doing? Is it based on the Shastra? I And if they can't answer, then we can say, well, that's fanatical. Gdy widzimy, że ktoś działa fanatycznie, to możemy zapytać, czy jest to na podstawie szastr. Jeśli nie jest w stanie on odpowiedzieć, to możemy przyjąć, że działa on fanatycznie. Like Srila Prabhupada, when he was preaching to the Christians, he would often say to them,
Your Bible says thou shalt not kill. Well, why are you killing so many innocent animals? Tak jak Śrila Prabhupada w rozmowie z chrześcijanami mówił, że wasza Biblia mówi nie zabijaj, więc dlaczego zabijacie tak wiele niewinnych zwierząt? But generally they didn't have any explanation, and therefore Prabhupada didn't, he considered them fanatics. I na ogół nie mieli żadnej odpowiedzi, dlatego Śrila Prabhupada tak na ogół uważał ich za fanatyków. Okay, any other questions? Nie, to drugie pytanie? Yes, Upendra Prabhu is asking, what do we need to have in order that can help us to have the stable regular sadhana? Upendra Or what we pyta- need to do to have the regular stable sadhana? Upendra Okay. pytał, co powinniśmy robić, żeby mieć taką regularną, stałą sadanę. We have to be serious because Prabhupada is everyone's guru and he never compromised. 4 regular principles: rise early, take a bath, chant Hare Krishna 16 rounds. Musimy być poważni. Śrila Prabhupada nigdy nie poddawał pod kompromis tego, że powinniśmy przestrzegać 4 zasad regulujących, wstawać w czasie rano, uczestniczyć w programie, intonować 16 rund. You read in his letters, he invariably comes to the point of saying, chant your 16 rounds, follow 4 regular principles. Gdy czytamy jego listy, to widzimy, jak on nieustannie powtarza, żeby przestrzegać 4 zasad i intonować 16 rund. And he often said, morning time is the best time for spiritual life. I często powtarzał, że poranek jest najlepszą porą dla życia duchowego. So that means we have to take rest early so we will be fit to have a good spiritual program in the morning. Także to oznacza, że musimy wcześniej chodzić spać, by rano mieć dobry duchowy program. If we stay up to midnight, 1 o'clock in the morning, then of course the morning we won't have a good quality spiritual practice. Ale gdy siedzimy do północy, do 1 rano, to oczywiście, że nie będziemy z rana mieli dobrej duchowej praktyki. Okay, next question. A następne pytanie? Okay, then we can chant japa. Dobrze, to możemy mantrować japa. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram. Krishna, Krishna, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Hare Ram, Rama, Hare Ram. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Krishna, Hare
Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama. Jego świętobliwość Trivikrama Maharaj ki. Srila Prabhupada ki. Jai. See you tomorrow. Do zobaczenia jutro. Dziękuję bardzo, Hare Krishna. Dziękuję wszystkim. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Do tłumaczenia. Hare Krishna. Do zobaczenia. Pa, pa. Hare Krishna. Hare Krishna. Takie, tak. Udało się, że pan szybciej. Coś nie mogę zakończyć, ale gdzieś znajdę ten przycisk.